Ну что, привет всем, кто забыл на мой канал, с вами, как всегда, Fingolt, и вы ждали этого, вы просили, даже я провел опрос, он подтвердился, Hogwarts Legacy, да, Hogwarts наследие, ребят, специально для вас, самый честно, тоже бы точнее, не тоже бы, а тоже хотел, так что вот, в принципе, все для вас и для меня любимого. Сэмми, привет-привет. Так что да, я тут запустил только, чтобы проверить, пошла ли она у меня. Игра новая, комп не очень. Ну, скажем так, да, вы сами видите, стриму быть. Так что будем создавать себе персонажа. Вот. О. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. О, как вы перескочили, а? Семестр начинается 1 сентября. Вот снова в школу. А кто бы мог подумать, я в 32 года пойду в школу. Ладно, мне еще 31, но скоро 32 уже. Да. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использовать магию лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными особенностями, Министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Фух. Вот, да, меня взяли в Хогвартс, да, теперь я вот прям вот... Да. Не знаю, что-то в этом есть, это прямо из детства ностальгия. Владик, привет. Захария, привет. И еще раз с днем рождения, ребят, у Захарии сегодня день рождения, не знаю, нравится или не нравится, ну вот все, я уже сказал, так что поздравляем Захарию с днем рождения, да, поздравляем. Так. Я в прошлый раз там себе уже наколдовал, что-то примерно я понял. Тут на самом деле редактор не такой уж, не знаю, ну или я, может, что-то не дополнил. Ну вот лепить из этого будем, парня. Очки. Не хочу очки, я сказал человек, сидящий в очках. Нет, без этого. Вот это самое, не знаю, самое первое, самое нормальное. Тут на гопника вообще похож, а? Он не магией должен лупить, а кулаками своими. Вот это, кстати, надо вот это, ну или тут, ну, блин, это как-то более... Да, я выбираю тебя. Будешь Пикачу. Так, цвет волос. Кстати, мне вот захотелось что-нибудь серебро или серо-волосое создать. Третью. Не, мне тут как-то больше, ну не знаю. Нет. О, Луфи, привет. Давно не виделись. Прически тут, конечно, специфические, как по мне, весьма. И я вот принял решение, не буду я читерить, вот куда меня шляпа распределит, туда и пойдем. Боже мой, не-не-не. Не-не-не. Вот мне кажется, самый оптимальный вариант. Волосы можно потемнее или что тут есть? Пепельный блондин. Ну, тут уже разноцветные пошли, не хочу разноцветные делать. Очевидные намеки. Ну, посмотрим, может, я все-таки глуп. Не будем загадывать. Ну, пусть не совсем белые. Блин, хотя мне... Ладно, мне нравится, это главное. Главное, чтобы нравилось. Состояние кожи. Что с тобой? 5-й курс. Жизнь тебя потрепала. Бледнота? А вот давайте бледноту. Веснушки, родинки. Веснушки не. Давайте, у меня тоже родинки есть где-то под глазом. Под губой. Слишком много родинок. Ты.
Вот пусть под глазом так и Ой-ой-ой-ой-ой, что реально была плохая жизнь такая. Ну, вот такой шраме пусть будет. Пусть знают, что магл пришел или там... Как... Ну, сейчас мы узнаем, кто он. Так. Я, если не выберу. Цвет глаз. Ну, цвет глаз, вы знаете, я люблю под себя немножко только посветлее. Вот. Цвет бровей. О боги. Орел. Ладно, ладно. Ну, мне, в принципе, вот это нравится. А ты знаешь, откуда у меня эти шрамы? Моя жена говорила мне, почему ты не улыбаешься, да? Первый. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm eager to get to Hogsmeade. А, то есть уже, да, это первый голос и второй голос. Ну ладно, ладно. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help Вот, you. серьезный мужик. Давайте будет Fingolt. Фамилию еще. Рэй. Fingolt серый. Извините, я просто еще, да, это подкралось так незаметно, уже получается волшебница. Волшебник, то есть пол тут не выбираешь, выбираешь пресет, да? Потом решаешь, он мальчик или девочка. Ну ладно, в принципе, окей. Не осуждаю, но это для меня странно просто. Почему просто, ну, почему не оставить, что... Ладно. Начать путешествие, ребят. Ох, я прям в предвкушении, а. Блин, я, кстати, отсылочку не подумал об этом, да, кстати, вот. Позловили. Потом Fingolt станет белым. Ну, кстати, да, там сероватый получился. Но мои любимые цвета, ребят, мои любимые цвета. Я прямо по стримам соскучился и по вам, и по... Такая игра еще классная. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Здрасте. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Прям серьезный голос получился. Would be good to see the old pile of rocks. Верхом на фестралах, так сказать. Так, надо чуть потише игру сделать, да, я так понимаю? Буквально самую малость, может быть. Шикарно. Не знаю, у меня прям как будто вот что-то из детства, когда я Гарри Поттера читал, смотрел. Glad I caught you before you left for Scotland.
Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? Восстание гоблинов. Opinions differ as to how great a threat Ranrok really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrok before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrok. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Мы избранный, да? Merlin's beard. How did you... Wait! We did. Твою! Hang on! Ну да, получается, видимо, потому что фестиваля стало видно. Я понял, да. Блин, круто, а? Блин, а. О, белочка. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Мне звук надо по-любому убавить, я чувствую. Я сейчас не могу, да, еще? Ну ладно. Выпить зелье. Рябиновый отвар. Рябина же красная, не? Ладно. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Сразу признаюсь, графика у меня на среднем, ребят. Это я так, по идее, максимум, наверное, вытянул. Не знаю, может, если дальше лаги будут, придется убавлять еще. Давайте до 70. Ну, вроде картинка достойная, как по мне. Ну, будем смотреть.
Двигайтесь, используя клавиши силы. Вроде сейчас игра будет нормальной. Если что, говорите. Ох. Люблю такие места. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Mind your step. Where do Ну, you идет плавно. suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Ага. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Неплохо. Excellent! Эй, есть волшебная палочка. Забавно. That was a bit rougher than I'd expected. Ah, up there. И паркур еще, а? Минимальный, но есть. Подожди, там что-нибудь интересное может быть, а? Вот горшок был. Опа. Сундук. Денежки. Вот, уже нашел первый сундук свой. Пойду же я нищий в школу. We're close now. It's just ahead. Красиво вообще, место классное. Вот я люблю такие места. Загадочные, мистические, Steady волшебные. yourself. Reparo! Шикарно сделали вообще эффекты, просто супер, а. Я пока хвалю, я пока хвалю. Almost there. Древний храм.
Замок, Why would больше на someone храм, have built this святилище. here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Необычно мут статуи волшебника. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ага. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну-ка. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Блин. Крутота. Волшебник спит? Кто храпит? О, гоблин. Hello? Ребят, звук нормально? It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute here. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Неожиданно, что это банк Гринготс. Stay close. Ну, похоже, кстати, своды, да. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А как правильно помню, гоблины тоже ж владельцы древней магии. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Что было тут клиент, а? You'll want to take a Мне прям breath. интересно. A what? Вода. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Крутота. Я уже Гарри Поттера перечитать хочу. Ай.
Number? Vault 12. Momentous day. On your way. Professor, the armband that god was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Извиняюсь. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. Да мы крутые, а. Vault 12. Thank you for your help. Что же там такое? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Прикольно сделали. Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Давайте, я вас проведу. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Темно. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor.
Ого. When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Ну, Делавра, привет, Yes, привет. sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ну, дела, да, хорошо, отлично. Тебя как? Lumos. Well done. Now the reflection is turning Что towards me. случилось? It does follow the light. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Look out! Potato! Accio! Defecto! Levioso! Deposo! Expulso! Deposo! А, понял. Эй, подъема чутье было. Confringo! Defecto! Deposo! Levioso! Expulso! Я тебя дам мечом, иди, а. Confringo! Expulso! Все, успокоились. Lumos. Stay close! Ой, Нори, я уже испугался, что-то серьезное случилось. Может, конечно, серьезно, но, блин. Так не пугай. Ага. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Куда мне идти? У тебя тут вот искры What's идут. happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Ну, давайте. Может, тогда найдем профессора. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. Один есть. Давай второй. I need to align these statues with their reflections. А, вот. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Не на того напали, ребят. Ага, понял.
палочку заточить. Ну? Lumos. Свет выключили. Ну ладно, привет, привет. О, классно. Блин, уже с самого начала вот интригует по полной. Где я? Омут памяти? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Ой, ну и ладно. I wonder... А, игра классная. Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Куда ж мы ввязались, а? That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrok.
seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ой-ой. I Будем have драться, no значит, да? patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ого. Ничего себе. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. На которую мы тоже опоздаем по классике жанра, да? Кайф, а просто кайф. Мы в Хогвартсе. Хогвартс. Наследие. И все, конец, короче. Блин, круто, конечно. Прям вау. Вау, я ничего не могу сказать. И даже неплохо прям идет, я скажу вам. Ну, пока что, не знаю, может, дойдем до открытых местностей, там что-то начнет хуже. Ну, посмотрим. Я стараюсь об этом не думать. Мне больше интересно, на какой факультет я попаду. Кто угадает, куда я хочу попасть? В какой факультет? Oh, good.
We haven't missed the sorting ceremony. Не Гриффиндор точно. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Не-а. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrok. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening Неверно. between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet Что за the обалдеть? headmaster. Ой-ой. Fig. Блэки. Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ну да, прадед, насколько я I'll помню. be in touch. Я бы забрал его плащ, мне он нравится. О, пацан в круглых Профессор очках. Уизли! Отсылочка. We've one more to be sorted. И Уизли еще. А вот старые знакомые, а все. Welcome. You're just in time. Have a seat. Классно, классно. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Не, скорее бы начать учиться, блин, я хотел бы учиться уже начать. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Ну, у меня любознательность больше. Отвага. Амбиции нет. Любознательность. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Да-да-да. Все про меня. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Да. Да, ребят, Коктевран. Я хотел Коктевран. Все, я доволен. Блин, как маленький радуюсь. Блин, ну не знаю, столько эмоций, столько радости, а. You belong in Ravenclaw. Yeah. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Вот и объявили, почему Квиддича в игре не будет. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures.
I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Какой он, а? Строгий. Quite an Спасибо, entrance. спасибо. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. А, я попал в когтевран. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Возле древний род на самом деле. Немного и Who рассказывали. Да. lived longer? The ghost or the poltergeist? Призрак или полтергейст? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Круто, круто. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy Ну, your first подвисание, night да? at Hogwarts. Sleep well. Надеюсь, больше не будет. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ой-ой-ой. Так. Давай, разлагайся. Что, пар изо рта? Холодно, что ли? Блин, классно-то как, а? Да уютно же, ребят, у нас. Ну чё вы смотрите, а? А книг сколько? И форма квиддича у нас классная. И название, кстати, смотрите. Стрелы. Ну? Ладно, про отражение молчу. Да вы как бы и друзья. Насколько я помню. Just have to wait for the right moment. Must be different starting Hogwarts in your 5th year. I'm not sure this is the right spot. Награды. Вот двигаются. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Ну, а что, многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes.
In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Мне казалось, пуффендуйцы любят растения. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Открепиться. Блин, как же тут классно. Мечта детства сбылась, а побыть в Хогвартсе, а полноценном, нормальном. That's just brilliant, Amit. Brilliant. А ты что там? Ah, that is not how that. Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Ну то да, это обидно, ну что ж поделать. Наблюдать за звездами так увлекательно, да? I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Самые главные ученики, да? Кто любит учиться. This should be interesting. Что ты задумала? Шутник. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Я с нетерпением жду занятий, да. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Хай. Я глобусы могу крутить. Блин. Как классно, а? Впервые в гостиной как-то рано еще. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs?
Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Что это? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Давайте, мне интересно. Люблю ворона. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. О, круто. Бюст Коктеврана. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктевран, находится в высокой башне Коктевран. Круто. О, 80 хп. Ребят, вы нарываетесь, я сейчас весь Хогвартс просто гулять буду. Ваш уровень волшебного опыта XP. Полученный результат прохождения испытания повышает ваш уровень и силу. Вы что, я буду сильным. Испытания. Ого. Страница руководства. Исследование, бой, задание, выручай комната. Ой-ой-ой-ой-ой. Каждое испытание имеет свой... За каждым из них... Я просто, Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the Revelio. Чё, про портреты не? Ну и ладно. Короче, я тут поселяюсь, я понял. А, тут подсвечивается настолько. Ну все, Хогвартс. Держись, я иду. Профессор, подождите. Ай, я. Профессор, простите, я понял, потом. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Да это реально интересно, а. Быстрое перемещение, это очень круто и удобно. Библиотека.
Я тебе говорю, это просто буря эмоций, я не знаю. Как любители, ну мы тут большинство любителей Гарри Поттера, это что-то просто. Я не могу, это я только начал, я даже крупицу контента еще не съел. А я уже кайфую, у меня такая ностальгия, у меня улыбка с лица не сходит просто. Я давно такого удовольствия от игры не получал. А это только начало. Железо тут чуть помощнее, ну блин. Может, не буду выделаться, убавлю настройки. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Wish I brought pet owls. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. 2 урока только? Да, расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Тыкнем. Что за защита темных? Ну, я-то знаю, ну. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hogsmeade, ну это деревенька, You да? mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor.
Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Надо забыть деньжат. Так, фонтан. Revelio. Опа. Что тут у нас? Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателей волшебного мира, в том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Больше ничего. Не тыкается. Ладно. Может, что-то еще надо? And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Если мне удалось не проболтаться. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Открыть карту. Здесь основные задания, выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основным историям, открывая новые возможности. Ага. Не, давайте сначала заклинание какую-нибудь вот акцию выучим. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Получается, косовый переулок еще как. Revelio. О, Влад, привет, привет. This cannot possibly be as difficult as it seems. Да ладно. И я не знаю пока сильно, что делать. Пойдем гулять? Мне все интересно же. Подсказывать? Да, пока не надо. Revelio. Эй! Опа. Ладно. На заклинания какие-то нужны. Ну, по мере разберусь.
Ва, Revelio. классно-то как, а? How nice to see you, my young friend. Здрасте, здрасте. Она музыку играет. Классно же, а? Revelio. Что, с вами ничего делать нельзя? Не потом можно будет, я уверен. Revelio. Что меня звенит, все цинкает. Ладно, надо учиться вообще. Прогулять в первые дни нехорошо. С головами что-то делать надо, я так понимаю. Как мне выше попасть? А. Они же прям рисуют, куда идти. Ну, смирно. Ой, киса. Мяу-мяу, да. Revelio. Попал в женский туалет, да? Я негодяй. Опа. Кто-то в туалете варит зелье. Тут не варят. Опа. Ой, F было. Куда-то я не туда забрел уже все. What are you up to now? Мне выше надо. Can't wait till Professor Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Не, ничего нету. Do you think anyone has found every secret passage in Hogwarts? Wouldn't surprise me. Ну, начнем урок. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Ну, Гриффиндорец. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all.
By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Вундеркинд, а? Акцио. Accio. Акио. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Урок на улице, классно. Это ж замечательно. Там компьютер, кстати, еще не дымится. А? Да нет, кстати, нормально все. На удивление. Неплохо оптимизировали. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at Accio, possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them to... That's it! Not to worry. Splendid! Don't lose your composure. Поторопился. Точнее, наоборот. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go! That is how it's done. Давай. Accio. Excellent control there. Let us see this. Да ты издеваешься, а?
Well done. Watch this. There we go. Надо сделать идеально. Да блин, а. Stay focused. Поторопился. Точнее, опоздал. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough тебя должен выиграть. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Давай, я тебя победю. Very good. Be sharp. Сам привет, привет. Вот так-то тебе, а. Да, у друга взял поиграть. Хе-хе-хе. Quite impressive. Let us see this. Phew. Ну я уже победил. Надо полностью победить. Ай, поторопился. Хотя... Да, блин, у меня третий падает, а. Not to worry. Very good, both of you. Well done. Классно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Ну что, 1-1? Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда большая? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что похоже Уагаду? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Не знаю, я даже не думал о Нера, я просто создал парнишку, как получше мне показалось. Магия в Уагаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. Невероятно. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive,
Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Спасибо, что рассказала про Вагаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio Revelio, if you're so inclined. Well, you'd be using it on You know it won't work on humans. Вы от меня хотите, профессор? If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Хорошо. Ну вот да, видишь. Не без магии дают, но это там надо уметь было им. А это занятие? Это что? Снаряжение. О, у меня есть что-то? О, черные кожаные перчатки. Я хочу. Очки? Нет, спасибо. Темная кепка. Нет, кепку не хочу. Шейные аксессуары. Мне нравится. К тому же нету никакого этого. Традиционная шкала мантия. А вот перчатки мне нравятся. Коллекции. Это что я открыл, да? Ну да. Испытания. А, ну они свойств не дают, так что, в принципе, смысл их одевать. Ну, чтобы не было видно, это, кстати, классно. Спасибо, что сказала. Это ценно. Ясно, нужно учиться взламывать. Hello. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. Ты очень добра ко мне. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Давай, занимайся. Учение свет, как говорится. Revelio. Как тут классно. In the Goblin Rebellion О, of Пивс. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the Revelio. boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway.
It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack. Он сначала But you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Непонятно. А. Ага. Revelio. Непонятно. I'd imagine the Hufflepuff common room smells the most delicious on account of it being so close to the kitchen. Может, подобъяснят? I'd like to send out. Деньги. Owls fascinate me. Плеснуть будет 3. Раз, два, три. Фигня. А. А, чтобы было 5. И это 5. Ага. Ну что-то я пока не пойму. Revelio. Protego. Lumos. Это понял, что на счет надо найти как раз таки неизвестные. Ноль, 3, это 2. Это 4, 6. Не пойму, что там. Это звезда. А, змея. Вот. Пять минус 3 минус 0 равно 2. Ну что тут 2? 12 минус 4. 8 минус единорог. О. А, это 0. Чё ты? Значит, я правильно все думать начал. 0, 1, 2. Все, я 0 упустил, ребят. My fault. Все. Четыре. Он же, что ли, тогда?
это не это. М. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А. Теперь понятно. Спасибо. Protego, Revelio. Какой-то модный сундук. А, школьная форма с джемпером. Блин, круто, круто. Старосты. О, защита 3. О, мне нравятся брюки. Получше. Все, I don't... Ой, то есть I understand. А я тут телепортироваться могу. Не, и шортики это нет, нет. Я по-серьезному. Вот перчатки, брюки, все как положено. Блин, как же интересно, залипательно уже. А? Время пролетает незаметно. Revelio. Revelio. А, он мне сейчас что-то расскажет, да? Something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. А может другой фонтан? В Хогвартсе хватает фонтанов. А есть другие похожие картины? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Отлично. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. В углу лестницы. Protego. А, ну вот. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Эта статуя изображает средневекового волшебника, заискивающую ухмылкой Грегори Листивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Полезно. Lumos. А. Let's get you back to your frame, little moth. Блин, вот такие штуки я люблю, а. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ну, спокойной ночи, спасибо, что заходил. Вот это опыта навалили. Вот, кто у нас? My brothers and I prefer pumpkin juice with our mince pies.
Во! Теперь можно тыкать. Ой, классно. И жутко. Вау. Ну что, есть хорошие новости? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Я умный. По зацепкам. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ой. Ну как же тут классно. Капюшон можно еще. Ой, ой-ой-ой. Я внешний вид открыл, да? Слишком мрачно. А для чего я получил внешний вид, тогда я не понял. Или это потом? Я что-то не понял. А, можно цвет поменять. А ну-ка, вот что можно поменять. Пока так. Так, и были еще задания дополнительные. Золото и рукоятки палочек. Боже, тут и такое есть. Revelio. My family and I travel from my Oh dear, I shall get in trouble for this. Что случилось? Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Вот это да. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our Meat told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. И зачем же Амит донес на тебя?
Why did Army tell Madam Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. Да, я помогу. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Давайте в библиотеку. Revelio. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Ну, взломом надо владеть. Ну, я владею. Надеюсь, скоро. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Шепоты какие-то страшные. За камином сундук. Ну ладно. О, сундук. Фетровая шляпа. Revelio. Accio. Revelio. Ну ладно, не хотите мне ничего рассказывать. Чуть попозже. Сейчас книжки найду. Да, здрасте, здрасте. Revelio. Не, все-таки интересно. Lumos. И лестница что-то, да? С той стороны. Revelio. Ну вот он ты, дружок. Lumos. Пойдем домой. Профессор. Тин-тин-тин-тин-тин. Внизу еще книга, мне вниз, говорят эти. Revelio. Старейший библиотекарь. На этой портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не выносил шумных студентов и прославился постоянным использованием заклинания немоты при малейшем чихе.
ты злой дядька, а? Вообще. Revelio. Off on another adventure, are we? This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день. Пока Гаррет не прокинул свое дурацкое зелье златоглазок, которое я так долго настаивала. Пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных зельеварений и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Мясной пирог. Да. В дядьку. Да не в дядьку, в деда. Так, а где еще? Книжка. О. Профессор Блэк. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Кассида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей без чего? Безделица, а? Revelio. Камины как-то же можно, а, не? У меня будет заклинание. Lumos. Я могу кувыркаться. Ладно, еще раз на второй этаж. Мне просто на первый показывали. Revelio. Сейчас опять на первый тыкают. Такие моменты немножко не люблю. Одно остается что-то, и найди вот это. Revelio. Ну блин. А, чё-то вот ты где, а, паршивка. Спасибо. Еще одна. О! А ну иди сюда. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Я молодец. Блин, ну как же классно, а? Такой масштабный Хогвартс впервые получается в геймплее. Можно опробовать. Да, вовремя оперативы добавил. Еще по SSD бы до игры успел бы купить, а? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Возьми. Here you are.
Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Теперь знаю, что с книжками делать. А ну, стеги. А, ну палочка мне нету, что еще делать. О, у меня шапочка есть. Неплохо. Такой модный пацан. Я без внешнего вида вот. Это чего я открыл? Этого цвета облачения. А, вот оно. А, не, спасибо. Мне вот это нравится. Ага. Lumos. 11 ТТН 21. У вас один минус. Это 10. 10. 0, 1, 2. 8. 0, 1, 2. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Павук. Вторая. Мы знаем, что такое паук 8. Соответственно, это 9. Ноль, 1, 2, 3, 4, 5. 9, 5, 14. 14. 3, 0, 1, 2, 3. Саламандра, да? Или что это? Lumos. Ага, мне вот это надо открыть, да? Revelio. Не, я только почитал, мне троечка нужна. Злодеи. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Я ж как ты вранец, я ж умный. Должен быть. Три, 0, 1, 2, 3. Трехголовый это, ну, саламандра, гидра. Все, спасибо. Я себя люблю усложнять, такое, что сразу можно это все решить. Все, спасибо, Зах, что вот. Теперь все с первого раза решаю. Статуи дракона. О, двухцветный плащ факультета. Хочу, хочу, хочу. Моднявый теперь, пацан. Там скины те же, да? Не, был бы я в Слизерине, это вообще зеленый, вообще моднявый. Мне так нравится. Уже приоделся тут, пока гулял, а? Зачем мне в Хогсмит идти? Видишь, память еще это. Кстати, держит. Башня защиты темных искусств. Вперед за темное искусство.
что с этой игрой надо стрим или пораньше начинать, или я на выходных буду еще залипать. Ну, надо побольше времени выкраивать. Очень хочется больше играть в нее. Я на стримах прошел Одиссею. Тут игра, мне кажется, поменьше будет. Так, давай, грузись. Кстати, у нас полет нормальный. Кстати, вот так настолько увлекся, я ни разу YouTube не проверял. В принципе, да, нормально. Revelio. Кис, привет. Опа. Что это у нас? Скелет Авгурия. Это скелет ирландская феникса или Авгурия. Чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, когда зачиталась, предвещает смерть. Так-то. Круто, круто. Не, я думал, такое бы это... Такая картина прям крутая висит. Здрасте, здрасте. Достопримечание прям... Эти глаза. Напротив. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Крутая женщина. Или поворачивается язык бабушка назвать. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. Опять я первая. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling.
We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, держись, пацан. Хе-хе. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy life duel. I know all of my students for this event. Ага, не на того напал. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Try to anticipate your opponent's next move. not bad for a beginner. You give as good as you get. Уделал просто. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Revelio. Class is dismissed. Скелет гербитского черного дракона. Это большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. Интересно, и лор дополняется. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Ну правильно, сила дружбы. Себастьян, давай тебе еще раз Nice набью. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Дуэль первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Мне интересно. Till next time. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Угу. Ну, туда мне придется пешком, да? Ой, я прогуляюсь с радостью, я скажу вам. Вот это еще скелетик.
Он на сороку похож. Замков понавешали, а? Revelio. Lumos. Где двери картина какая-то зеленым. Вот, по крайней мере. Revelio. Это кто-то жуткий прям. О, сундук. Оу. Lumos. Levioso. Прикольно. Revelio. Ну, что тут у нас? Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Розидиана, вызвав патронуса в виде мыши. Неплохо. Молодец. Lumos. Revelio. Где это место? Это что тут рядом должно быть, по идее. По идее. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Да и не говорю. Я что, не найду мотылька? Ну, кстати, может быть и выше. А вот это что-то похожее. Revelio. А, да вот он, где Lumos. дружок. Иди сюда.
Я тебя искал. Да-да, как раз нашел. Они же обычно рядом, это я понял. Как тут классно, а? Revelio. Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Revelio. Я только знал. Дезмонд Долговязый. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордился собой. По крайней причине никто точно не знает. По какой причине, точнее, никто не знает точно. 5-й уровень, ребят. О. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион в Шотландии, где находятся Гербетские острова, родина Гербетского черного дракона. Lumos. Revelio. Тут интересно и так полазить, а? Тут музыкальный уголок, я смотрю. Деревяночки с посереплением. Они что дают? Защиту. Revelio. Тут прям музыкальный коридор. Круто. О. Accio. Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Пустотой. Типичные коты, наверное. У меня нет кота. Lucan's just over there. О, что это такое? Revelio. С того что-то звать можно. О, я угадал. Хе-хе. Off on another adventure, are we? Revelio. Грибной отвар. А, грибной. Что? Лизеринц. Ну ладно, ладно. Тоже замок, а? Ну давай, вот успехи. Давай, драться будем. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Приятно слышать. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested?
Конечно, интересно. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Поехали. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Чё? Я тебе сейчас это... Понял. You're better than that! Fingolt! There goes my way. Levioso. Accio. А, Акио. Понял, фиолетовый. Ой, девочка, тебе не повезло. Perhaps one day I'll sign up for a round. Что-то она стояла, тупила больше. А, Nice здоровье work. восстановили. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Я качаюсь, а? Хе-хе. Пора уже свою бы палочку раздобыть, кстати. Где там мой квест? Телепортируемся. Я ж люблю такие игры. Прокачка, ребят. Открытый мир. Это столько секретов, загадок. И причем без особых подсказок. Это так по-олдскульному и так классно. Вот просто. Такой, блин, а где подсказка? Там где отметочка? Там это, подсветите. Да нет, и так классно. Я в целом доволен, а? И сейчас реально ощущаешь себя, как будто ты только начал вот в Хогвартсе свои первые шаги. Пока что там, вот, да, я там с пацанами познакомился, подрался, там заклинаний поизучал, там новые знакомства с других факультетов. Ну, круто же, а, круто. Ну, молодцы они, вот прям это... Ну, не знаю, я прям чувствую вот этот дух, что я начал. В Хогвартс только вступил. Будучи взрослым, что опять же плюс, понимаете, и взрослый ученик, и я как взрослый дядька сижу, играю, такой, о, это вот... Я такой попал, такой, это, великовозрастный дядька. Сейчас будет учиться. Круто. Revelio. Я прям пока в восторге, честно скажу. В большущем. Ой, это было бы, конечно, круто, знаешь, но не Вов, даже тут надо какую-то другую формулу немножко. Чтобы ближе подошло. Даже не знаю. Да подумать. Я много в одном РПГ играл, да ты тоже? Revelio. Так. Быстрое перемещение. Handy resource indeed, your field guide. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит и местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кодаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли.
Знаешь, что-то взять... Концепцию открытого мира Геншина, только без переключений персонажей, например. Ну и побольше, да, скиллов закрыть. Вот как тут, кстати. Вот как, в принципе, вот как здесь, только перевести это, да, в онлайн. Только тут надо по мир побольше делать, будем откровенны, потому что, ну, Хогвартс, что, ну, быстро изучишь тебе, а потом что тебе там делать? Вот. Тут вот этот косяк получается. Тут надо, получается, добавлять... ну, Хоксмит, это ясно, деревни и так далее. И Косой переулок, и дальше, там Лондон, например. Так, наверное, выполню это задание. И стоит будет закругляться, блин, то я заигрываюсь. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Кстати, да, хорошая идея. Ah, there you are. Ну, интерес к миру Гарри Поттера возвращается. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, профессор. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Профессор Ронан говорил об этом. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Что вы можете рассказать о лавке с зельями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Магический рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Здесь действительно есть магазин Оливандера? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Те, которые дают вам Хогвартса и после разворачиваются.
Выполнять другие задания вы можете. Отлично. Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чашка. Вероятно, на скорую руку исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят всерьез воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Так. Почему Ревелио на ходу не может произносить? О. Зимняя шапка из овчин. О, 5. Прикольно. Да-да-да, я, кстати, тоже о фильме подумал, вспомнил. Ясно, это за стеной все. Ну что, к профессору за первым заданием. Серьезно. Ой, кися. Кись. Ой, ты смотри какой, а. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я выполню. I'll start on the task right away, Professor. Заберите ты. This is the right area. Парящая страница. I wonder where the flying page is. Я уже практиковался, да-да-да. И еще одна. A flying page must be around here somewhere. Я видел, что-то мелькнуло, не? И... Видел бы он, как мне книжки в библиотеке искал, он бы сразу сказал: все, ты готов, подаван. Ой, другая вселенная. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Чуть тебя умоляю. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ой, я не то нажал. Ну, я справился. Там что-то можно починить, видел. О. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water.
It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Класс. Revelio. И красиво, и немножко грустно от этой статуи. Levioso. Revelio. Класс, 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 класс. Я не могу, я не нарадуюсь никак до сих пор. Надо порталы искать. Точнее, точки быстрого перемещения. Это типа показывает путь. Revelio. А там классный. Я реально себя чувствую, как будто я вот в фильме. Ну, во вселенной вообще. Как бы так и есть, конечно. Revelio. Опа. О-о-о. Зеленые клетчатые перчатки. По-любому лучше моих. М, 8 защиты. Я в зеленых ходить-то не буду. Revelio. Ну, красиво. Revelio. Ну, это кто тут? Деревянный кот. Эта деревянная статуя изображает Панкура Донна, бесстрашного охотника на мышей и преданного компаньона. Даже статуя котику есть. Все, лайк за котиков, ребят. Это мне? Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before. О, колокола. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы так в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Аргилишара. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. Ты откуда здесь? Lumos. Reparo. Accio. Нет, мне звонят. Revelio. Off on another adventure, are we? О, серые перчатки для квиддича. Похуже моих. Обновление. Нападения дают. Я пока в этих останусь. Мне интересно, как... О, мне нравится с защитой. Мы серьезные. Мы крутые.
Revelio. Сломанная метла. Эта сломанная метла принадлежит селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. Хотя, мне кажется, в Хогсмит уже идти поздновато будет. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Блин, классно, классно, классно. Все, я вышел во двор. То есть за территорию школы даже, да? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Как это мило даже. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Как же тут классно, а? Волшебно, вот это лучшее описание всего. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Ну что, в открытом мире пока нормально бегается без лагов даже. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Прикольно. Я златоглазок собрал. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hippogriff, Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous.
I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Да уж. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Что-то я смотрю, все-таки надо бы убавить картинку. Компьютер мой не тянет. Рекомендуем, он мне все на низко. Ну-ка, сильно картинка изменится? То я некоторые игры помню, что меняешь графику, а она сильно не меняется. Ну, кстати... Я особых изменений не вижу. Кстати. Так зачем тогда мучить компьютер? Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace.
We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Угу. Сначала в лавку Ривандра. Revelio. Куча замков. Стильный цилиндр. Защиты больше. Ути какое. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Что ж у меня будет за палочка? Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Что-нибудь особенное будет, да? Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Модная. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Почему только зеленые коробки, интересно? I think you might be the one. Here, take it. Это стебель медово-коричневый. Явор, волос единорога, гибкость слегка податливая. 11,3 дюйма. Curious indeed. How intriguing. Мне классика нравится. How intriguing.
Curious indeed. How intriguing. Ясень возьмем. Я хочу 13 дюймов. Curious indeed. Довольно гнущийся. How intriguing. Curious indeed. Прочно. Личную магию это что? Известен тем, что способен вызывать стабильную магию. Перо Феникса. Широкий спектр магии. Перо Феникс. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так круто, круто. Выглядит неплохо. Оставим. Теперь у меня есть своя палочка. Я понял. Во всем виновата палочка. Это замечательно, но я думаю, все-таки вот остальное стоит продолжить завтра. Остальное завтра. Писик. Тоже все-таки время, а завтра рано на работу. Что да, ребят, будем заканчивать. Так. Очень зашло. А как выйти? Выйти в главное меню, вот. 0 минут 46 секунд. Без проблем. 46 секунд потеряем, не страшно. Котика поглажу еще раз. Ну что, ребят, игра замечательная. Я рад, что она выиграла в голосовании. Хотя каждой игре, которая была в списке, был бы рад. Подберем следующий список. Может, те, кто не вошел, но это уже будет после прохождения Хогвартс. Да. Так что да, спасибо вам за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки, да, лайки. Спасибо большое, что вы со мной. Ну, летсплей не отменяются, если что, по возможности будет летсплей там Warframe еще надо квестики проходить, все будет интересно, так что да, проверяйте записи. Записи есть, записи новые появляются, все круто, замечательно.
Ну, а с вами был я, Fingolt, Hogwarts Legacy. Супер игра, точно 2 часа для меня в стрим мало, и в нее хочется больше. Да. Да, всем удачи и пока. Да, классно. Блин, я в восторге просто. Ух.